My humble salutations to my beloved Badman, respected elders, and my dear students. Hearty welcome to special functions class. Today we are going to continue with unit number 3 of special functions. So in this legendary equations, today we are going to find out certain polynomials using Roderick's formula. So please take down, by using the Roderick's formula, find P0 of x, P1 of x, and P2 of x. Okay. Recording in progress. By using the Roderick's formula, find P0 of x, P1 of x, and P2 of x. P1 of x and P2 of x. So take down. What is the Roderick's formula for Pn of x? Pn of x equal to What is the Roderick formula? 1 by 2 power Pn n of x equal to n factorial 1 by 2 power n times factorial nth derivative of the function x square minus 1 whole power n. Isn't it? times nth derivative of the function x square minus 1 whole power n. X square minus 1 whole power n. X square minus n. So when n equal to 0, P0 of x becomes equal to 1 by 2 power 0, 0 factorial into 0 derivative of the function x square minus 1 whole power 0. Anything power 0, what is it? Anything power 0, 1. 1 by 2 power 0, that is also 1. So 1 by 1. 0 factor is also 1. So finally, P0 of x becomes equal to 1. When n equal to 1, P1 of x equal to 1 by 2 power 1 into 1 factor into d by dx of x square minus 1 whole power 1. So once again, P1 of x equal to 1 by 2. And what is the derivative of x square minus 1? 2x. So 1 by 2 into 2x equal to, that becomes x only. Okay, that is, it is an identity function. When it comes to first one case, when n equal to 0, P0 of x is equal to 1. It is a constant function, constant polynomial. When n equal to 1, it is becoming an identity function. P1 of x equal to x. P1 of 1 equal to 1. P1 of 2 equal to 2. P1 of 3 equal to 3. P1 of 5 equal to 5. So it is an identity function. When n equal to 2, so once again, what is this value? 1 by, substitute n equal to 2 in this. It becomes 2 power square into 2 factorial. That is d square by dx square, or operating on x square minus 1 whole square. So 1 by 2 square. What is the value? 2 square? 4. 4 2s are 8. So 1 by 8 times d by dx of, again, derivative of first function. Derivative, first derivative. That is nothing but x square minus 1 into 2x. So that becomes 1 by 8 into d by dx of, once again, 2 into 2, 4. 4x cube minus 4x. So once again, plus 1 by 8 times derivative of 4x cube. That is nothing but 12x square minus 4. This becomes 3 by 2 times of x square minus half. I hope this is clear. So I will show you what is going to be the graph of the function. So if you observe, so we know that
So if you take x-axis and y-axis, okay. So P naught of x, P0 of x, what is it? It is a constant function. The constant function is nothing but P naught of x equal to 1. So it will be a straight line parallel to the x-axis. So I'm going to write down. So this is the value of the function P naught of x, P0 of x equal to 1. It is a straight line parallel to the x-axis. Is it clear? When it comes to P1 of x, what is the nature of P1 of x? Okay, it is this identity function. You have seen. So what is this? This is P1 of, it is a straight line parallel to, so sorry, which is a angular P1 of x equal to x. It is an identity function. So what are the points that are there on this line? 1, 1, 2, 2, 3, 3, whatever x is going to be, the output is also going to be the same thing. So it will be a line dividing the first and third quadrants. ఒకటి మూడు పదాలను అది డివైడ్ చేస్తుంది. And then we have seen P2 of x equal to 3x square minus half. That means it represents a parabola. Depending upon the value of that, you will get P2 of x. What is the final answer for P2 of x? That is equal to 3x square. What's the answer? 3x square by 2 minus half. Isn't it? Otherwise, 3x square minus 1 divided by 2. That we can write. 3x square minus 1 divided. Is this clear? Okay now? Is it clear? Hello? Madam. Okay now? Right. Next, we'll go to the next one. Are you getting the screen? Screen కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? హలో ఫిలిప్? హలో? గాయత్రి మేడం కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది మేడం. Now we will take up theorem number 8. Okay. This is for n equal to 0, 1, 2, etc. Prove that integral minus 1 to 1 pn square of x dx equal to 2 by 2n plus 1. So దీన్ని కూడా చేయడానికి ఇంతకు ముందు తీసుకున్నట్టుగా we are going to consider the function
x square minus 1 whole power n as v of x. Then integral minus 1 to 1 pn square of x dx equal to integral minus 1 to 1 by, what is the Rodrigues formula for this? 1 by n factorial 2 power n whole square into nth derivative of the function v of x into nth derivative of v of x, because pn square. So here we consider I equal to the integral to be equal to what? Nth derivative, nth degree integration. Integral minus 1 to 1 nth derivative of the function v of x into nth derivative of function v of x. Okay, and where we are considering, we are taking m to be a number in between 0 and n. Now what is the mth derivative of v of minus 1? And whether you are going to that take mth derivative or mth derivative of the function at minus 1 or mth derivative of the function at 1, the value of the integral becomes what? 0. దీనిలో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి? Whole power n, we are taking x square minus 1 whole power n. So this value becomes, the derivative of the function becomes 0. Mth derivative of the function becomes 0. Because m ever, it is a number smaller than n. For example, if you consider the derivative of x square, what is the first derivative of x square? X square first derivative entandi? 2x. What is going to be the second derivative? 2. What is going to be the third derivative? Automatically that becomes 0. Adhe vidhanga mth derivative of this function at minus 1 gani plus 1 gani petna, automatically this value becomes 0. What is v of x? X square minus 1 whole power n. How many number of times we are differentiating? ఎన్ని వాళ్ళు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నామండి? m times. అప్పుడు దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0. కెన్ ఎనీబడి షో దిస్? ఎలా వచ్చింది చెప్తారా? కెన్ యూ షో మీ? కెన్ యూ షో దిస్? కెన్ యూ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ యువర్ ఇన్ యువర్ బుక్ అండ్ చెప్తారా దీని వాల్యూ 0 ఎలా అయిందో చూపించగలరా? Shiva? Shiva? What is v of x? Gayatri? Are you there? Shiva, mala cut అయిపోయినాడు. Gayatri? Gayatri, what is v of x? What is v of x? Philip? Philip? ఏమన్నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా లేదా? వినిపిస్తుంది. v of x ఏమనుకున్నాం? ఇప్పుడు చెప్పాను కదా. What is v of x? What is v of x? ఈ ప్రాబ్లం లో తీసుకున్నాం కదా 1 minus x square whole power n. ఓకే, సపోజ్ n equal to 10 అనుకుందాం. What is n? n equal to 10. I will consider a number m in between 0 and 10. So what is the value of m? It is a number greater than 0 and less than 10. That is the meaning of that. So m can be anything. That means m can be 1, m can be 2, m can be 3, and so on. M can be 9, and m cannot be equal to 10. Okay.
Suppose I take m equal to 2. M equal to 2. Then what is the second derivative of this function v of x? That means d square d power m of dx power m. D power m. Okay. Now what is this of v of x? So that becomes equal to v of x equal to, just now I told you, what is m value? 2. So d square divided by dx square operating on v of x. It is 1 minus x square whole power n. N means 10 in this particular case. So what is going to be the first derivative? Everybody knows that it is nothing but d by dx of, what do you get? That is n into 1 minus x square into minus 2x minus 2x. So after that we consider when n equal to, okay, second derivative, what is going to be the second derivative of this function? Power reduces to n minus 1. Here we have missed this component. Okay, n minus 1. Okay. What is this derivative of this function? Minus 2n into n minus 1 into minus 2 into minus 2x x రాదండి ఎందుకంటే it is a combination of two functions, product of. Okay, so minus 2n into, when it comes to the second function, n minus 1 into, here again we made a mistake, so 1 minus x square, okay, go to the power of, what do you get? n minus 2 into minus 2x. Already 1 minus 2x is there, so I can write this as minus 2x whole square, right? Okay, whole square ga rastamu plus ఇప్పుడు minus 2n common తీసి first function అలాగే పెట్టి we are going to consider the derivative of the second function. What is the derivative of the product of two functions? First function into derivative of the second function plus second function into derivative of the first function. అవునా? మొదటి ప్రమేయము ఇంటూ రెండవ ప్రమేయం యొక్క అవకలజము ప్లస్ మొదటి ప్రమేయం యొక్క అవకలజము ఇంటూ రెండవ ప్రమేయం. So this becomes, what is going to be the next step? So minus 2n into 1 minus x square whole power n minus 1 only. 1 minus x square whole power n minus 1 into 1 అవుతుందండి. ఓకేనా? But at what is the value that we are calculating? We are calculating the value at when n x equal to, ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే, so what is that we are looking for? m value n కన్నా చిన్నదైతే, then we have seen the derivative at x is equal to 1 కానీ minus 1 కానీ పెట్టినప్పుడు automatically that becomes equal to 0 because ఈ two terms లో మనకు 1 minus x square అన్నది ఏర్పడుతుంది.
when x is equal to 1 or x equal to -1, the value is going to become 0. So this is how ఈ step నుంచి ఈ step రాయడంలో ఇంత కథ ఉంది. So what is m? If m is a number that is lying between 0 and n, then the mth derivative of this function at -1 as well as mth derivative of this function b at 1 equal to 0. So that is the meaning of that. Now integrating the first one, okay, by parts, then at least by each step what is going to happen? I equal to integral -1 to 1. So ikkada manaku d power n by dx power n total ga alage into d power n by dx power n. Totally how many number of times that we are integrating? 2n number of times we are integrating. So 2n times of derivative of v of x into -1 whole power n into v of x dx. So we know that suppose whole to the power of 10 and then 10th derivative becomes equal to 10 factorial. Similarly, we are suppose if it is a polynomial of 5th degree, either taragati polynomial anukondi, then 5 times differentiate cheste that becomes 5 factorial. Suppose a function yokka power 10 undi, 10 times we are differentiating, then the 10th derivative of the function becomes 10 factorial. అలాగే ఇక్కడ మనకు 2n factorial అయిపోతుంది. సో ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 1 minus x square whole power n dx అన్నది ఏర్పడుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? సో ఇంటిగ్రల్ -1 to 1 డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకున్నారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ సిమెట్రిక్. -1 to 1 అంటే ఏంటి? ఏరియా. ఏరియా ఎక్కడికి ఉంది మధ్య నుంచి ఎక్కడి వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము? బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ x equal to -1 to x equal to 1. But we can also write this because this is a symmetric function. We can write this as 2 times of integral 0 to 1 and write into 1 minus x square whole power n dx. Now substitute manaku parametric formula తీసుకొని వస్తే this becomes integral becomes easy. X equal to cos theta if you apply, that becomes automatically, we use the value of the integral 0 to pi by 2 sin to the power of 2n theta d theta to get the required result. Okay, ee vidhanga manaku we can calculate. Okay, that is one problem andi. Next, another important one that we are going to see. Hello, cut అయిపోయిందా గాయత్రి? ఫిలిప్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, శివ కూడా వచ్చి మళ్ళీ కట్ అయిపోయింది, ఎందుకో తెలియలేదు. ఓకే, విల్ గో అహెడ్ అమ్మా. ఓకే, రైట్. Next, show that Pn of x is an odd function whenever n is odd and is an even function whenever n is even. So n value odd aithe odd avutundi, odd function avutundi. Pn of x Legendre function becomes an odd function whenever n is an even number, then Pn of x becomes an even function. That is the beauty of this Legendre equation. Now in order to find out this, మనం ఇంకా ఇది చేయలేదు, జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ గురించి చెప్పలేదండి. బట్ to prove that we consider this అన్నమాట. నేరుగా ఏంటి, the generating function for this particular function Legendre function is given by 1 by square root of 1 minus 2xt plus t square. సో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది బైనామియల్ థియరం ప్రకారంగా ఏదైతే ఎక్స్పాండ్ చేస్తామో ఆ వచ్చే ఫంక్షనే లెజెండర్ ఫంక్షన్ యొక్క సిరీస్ లో ఫంక్షన్ గా పెట్టవచ్చు. సమ్మేషన్ Pn of x t power n. సో వాట్ ఈస్ ద జనరేటింగ్ ఫంక్షన్? థర్డ్ యూనిట్ లో అన్నిట్లో సేమ్ టాపిక్స్ వేర్ అండర్ 1 by square root of 1 minus 2xt plus t square, that is equal to summation Pn of x into t power n, n running from 0 to infinity. So once again repeat, 1 by square root of 1 minus 2xt plus t square equal to summation. Amma inko 10 minutes lo cut avutundi. Okay, సిగ్నల్ దొరకలేదా మల్లీశ్వరి వాళ్ళకు? గాయత్రి తెలీదు మేడం. తెలీదా?
వరలక్ష్మి శివ వచ్చి కట్ అయినట్టు రమ్మని చెప్పాలి. మళ్ళీ మీకు మధ్యాహ్నం 3కి పెట్టుకుంటాను. ఇప్పుడు కొంచెం ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఇదే లింక్ లో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, 1/√1 - 2xt + t² ఈక్వల్ టు ఎంత? సమ్మేషన్ Pn of x into t power n. అదే విధంగా మనకు ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ ఇవి కూడా రికరెన్స్ రిలేషన్స్. వీటిని మనము ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఇవి కూడా మనము వీటి గురించి ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని మనం చెప్పబోతున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? n+1 into Pn + 1 of x equal to 2n+1 into x Pn of x minus n times Pn - 1 of x అని చూపించవచ్చు. అలాగే nPn x equal to x Pn dash of x minus Pn - 1 dash of x అని చూపించవచ్చు. Pn + 1 dash of x equal to x Pn dash of x plus n+1 into Pn of x అని చెప్పవచ్చు. These functions, they are also known as the Legendre polynomials యొక్క recurrence relations అంటారు. What are they called? They are known as recurrence relations for the Legendre polynomials. And what is the other name for this? It is also called Bonnet's recurrence relations. They are also called Bonnet's recurrence relation అంటారు. So దీని ప్రకారంగా differentiating the generating function, okay, 13th equation, we are going to differentiate with respect to t. So మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? whole to the power of half కదా, -half. 1 minus, please once again look at this. జనరేటివ్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ పైకి తీసుకెళ్తే ఇదంతా 1 minus 2xt plus t² whole to the power of -half. కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటున్నాం. సో దాని డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అన్నప్పుడు? పవర్ ఇంటూ ఫంక్షన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ పవర్ -1 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఒక ప్రమేయం యొక్క ఘాతం ఉందనుకోండి, దాని యొక్క డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? ఘాతము ఇంటూ ఆ ప్రమేయము. ప్రమేయం యొక్క ఏమవుతుంది? పవరు. ఇప్పుడు పవర్ -1 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. సో -half 1 minus 2xt plus t² whole to the power of -half minus 1. -half minus 1 అంటే ఎంత అవుతుంది? -3/2. అలాగే 1 యొక్క డెరివేటివ్ 0, -2xt యొక్క డెరివేటివ్ -2x plus t² డెరివేటివ్ 2t అవుతుంది. Now what is there on the right hand side? Please all of you look at this. ఈ పైన ఈక్వేషన్ లో Pn of x, it is independent of t. కాబట్టి as it is Pn of x అనే వస్తుంది. ఇక t పవర్ n యొక్క డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t we are differentiating. కనుక n into t పవర్ n - 1 అనేది ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ we have written here. ఈ సెంటెన్స్ అర్థమైందా గాయత్రి? ఫిలిప్? గాయత్రి మేడం అర్థమైందా ఈ లైన్? అర్థమైంది మేడం. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఫిలిప్ నీకు నువ్వు ఫాలో అయినావా? వాయిస్ కట్ అవుతా ఉంది ఏంటి? సో ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే 2 క్యాన్సిల్ అవుతుందండి. x - t ఉంటుంది ఇంటూ 1 - 2xt plus t² whole to the power of -half అవుతుంది. Okay, so that is equal to summation n into Pn of x to the power of. ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమైంది? 1 - 2xt plus t² తో మల్టిప్లై చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -3/2 plus 1. -3/2 plus 1 అంటే ఎంత అవుతుంది? -half. సో ఈ పైన ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా రాయవచ్చు. సో నౌ సబ్స్టిట్యూటింగ్ సమ్మేషన్ Pn of x t power n on the left hand side, we get 1 - 2xt plus t² whole to the power of -half లో ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఏ విధంగా అంటే x - t into summation Pn of x into t power n, n running from 0 to infinity.
that becomes equal to 1 minus 2xt plus t square into summation n times pn of x into t power n minus 1 అన్నది ఏర్పడుతుంది. Now the two sides and the power series in t, and therefore comparing the corresponding coefficients of t power n, we get x pn of x minus pn minus 1 of x equal to n plus 1 into pn of x plus n minus 1 into pn minus 1 of x minus 2nx into pn of x. This is clearly same as the previous one, 14. Now to prove 15, our needs to differentiate the generative function with respect to x చేస్తారు ఇప్పుడు. సో x దృష్ట్యా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే x pn of x minus pn minus 1 of x equal to n plus 1 into pn of x. రెండు వైపులా వీటిని ఇంకా కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా జాగ్రత్తగా మనకు ఈ కావాల్సినటువంటి ఈ రికరెన్స్ రిలేషన్ అన్నది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఒక రికరెన్స్ రిలేషన్ మనము చూపించడం జరిగింది. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్. సో మనకు అందరికీ తెలిసినటువంటిదే ఈ 1 by square root of 1 minus 2xt plus t square equal to ఏమవుతుంది సమ్మేషన్ pn of x t power n n running from 0 to infinity అన్నది ఏర్పడుతుంది. సో మనకు రికరెన్స్ రిలేషన్ రావడానికి ఫస్ట్ వీఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ. ఓకే, ఎక్స్ ఫిక్స్డ్ గా పెట్టి టీతో మాత్రమే చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది -12 into 1 minus 2xt plus t square whole to the power of -3/2 into దీని డెరివేటివ్ లోపల ఉన్నది -2x plus 2t that is equal to summation n pn of x into t power n plus 1 అన్నది ఏర్పడింది. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు x minus t కామన్ తీసుకుంటే ఈ ఇక్కడి నుంచి ఓకే ఈ మైనస్ ఇక్కడ పైన ఉన్నట్టు కింద ఉన్నట్టు రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మైనస్ లోపలికి పెడితే x మైనస్ టీ అవుతుంది అది. సో x మైనస్ టీ ఇంటూ ఇది హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -3/2నే ఉంది, కానీ రెండు వైపులా ఏం చేయాలా ఈ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఏ నెంబరు 1 minus 2xt plus t square తో గుణించినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. సో x minus t into 1 minus 2xt plus t square whole to the power of -half that is equal to 1 minus 2xt plus t square summation n into pn of x into t power n minus 1 వస్తుంది. సో రెండు వైపులా దీన్ని అనమాట సమ్మేషన్ pn of x into t power n అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీద కూడా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో x minus t into summation pn of x t power n అనేది ఏర్పడింది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 1 minus 2xt plus t square into summation n into pn of x t power n minus 1. Now the two sides and the power series in t, and therefore there we compare the coefficients of t power n. We get t power n కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ మొదట x into summation pn x వస్తుంది. తర్వాత టర్మ్ t power n రావాలి అంటే n minus 1 పెడితే t into t power n that becomes t power n plus 1. కానీ we are comparing with the t power n కాబట్టి this becomes pn minus 1. సో ఇంతకు ముందు చేసినట్టుగానే మనం చేసాం n plus 1 into pn of x plus n minus 1 into pn minus